izwani kodwa ningazwisisi, bhekani kodwa ningafundi next. Izwani izwi lenkosi. Ngithe ngafika la iduduza renti ngakhuluma ngale way izwi lenkosi lichaza ngakhona abantwana baka-Israyeli, lichaza ngakhona ibala labantwana baka-Israyeli, lichaza ngakhona ibala likaJesu Kristu, nokuthi kuye kwatshintshwa nini konke lokhu. Ngaleyo ndlela namhlanje ngizophendula umbuzo oye wabuzwa ukuthi then kuza kanjani ukuthi asiyazi yonke lento le, kuza kanjani ukuthi asazi ukuthi singabantwana baka-Israyeli, ngoba ngikhe ngayidispute indaba yokuthi singamaZulu, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaNdebele. Ngabuza ukuthi uma sizibiza ngomZulu, ngomSuthu, ngomXhosa, then umbuzo ukuthi amaZulu kade azibiza ngobani the time asabuswa umthethwa, kade bazibiza ngabobani the time basazibiza abeSuthu, kade bazibiza ngobani kusesekhona umshweshwe, ngoba umshweshwe wakhuliswa umhlomi amfundisa izindlela zokubusa, kade aqeqesha amakhosana eFreystata. Umshweshwe wathi makabuyele kibo wahamba wayekofuna ukubusa, kodwa ngoba ubaba kade angakakhothami, umshweshwe waqala isizwe sakhe, isizwe ayewasibiza ngesizwe sabeSuthu. Then umbuzo ke ukuthi kade abeSuthu bazibiza ngabobani before umshweshwe? AmaNdebele kade azibiza ngabobani before umzilikazi? Ngoba umzilikazi uphuma endlini yakaKhumalo phansi kombuso wakaZwide, isizwe sikaNdwandwe. uKhumalo ophuma eKwaZulu Natal wathi abaleka uShaka yena namadodana akhe aye wahamba omunye waya ePitori, omunye waya eMpumalanga, baqala izizwe zabo esikaManala noMzunza. Lezo zizwe bazibiza ngezizwe zamaNdebele, kodwa siyazi ukuthi baphuma esizweni sikaNdwandwe, siyazi ukuthi inkosi yabo kade kuZwide. uZwide kade aya empini noShaka, wathi aye wanqotshwa uShaka, uZwide isizwe sakhe sangena phansi kwesizwe sikaShaka. That is why namhlanje uNqumalo azibiza ngomZulu, that is why namhlanje uKhumalo azibiza ngomZulu. uSoshangane yena ophuma esizweni sikaZwide or sikaNdwandwe, naye abaleka uShaka waya eMozambique. Lapho eMozambique waqala esakhe isizwe, bathi inkosi yethu yokuqala ubani? uSoshangane, kwaba abantu bakaShangane. Namhlanje sibabiza ngamaShangane. So then umbuzo ukuthi kade kungabobani labantu before konke lokhu kuyenzakala? Kade kungabobani? Ngoba mina ngizile la ngathi kahle akusithina labo bantu laba, leyo nto leyo i-recent, leyo nto leyo yinto eqeda ukuyenzakala kungasidala. 200 years ago uShaka ushone ngo-1824, yinto yayizolo leyo. Naye umzilikazi kade aphila ngesikhathi sakaShaka, umshweshwe kade aphila ngesikhathi sakaShaka. So sikhuluma into ya 200 years ago, akusiyinto yakudala. Ngicela ungifundele uJeremiah. Jeremiah 16, verse 10. Jeremiah 16 verse 10 uthini? Kuyakuthi lapho ubatshela laba bantu onke la
ngasho kuwe ukuthi uJehova ukhulumeleni phezu kwethu konke lokhu okubi na. okubi na abantu bazobuza ukuthi uJehova why ayenze lokhu okubi, ngoba ngiye ngachaza futhi ukuthi i-apartheid, i-slavery, yonke lento le eyenzakala kumuntu omnyama isandla sikaNkulunkulu, ngoba abantwana baka-Israyeli baye babeka uMesiya phezu kwesiphambano. Lithi iBhayibhili ku-Old Testament, the day ni-rejecta uMesiya, the day ni-rejecta uJesu Kriste, ngalelo langa lelo kuzoyehlela iziqalekiso zikaNkulunkulu phezu kwenu. Bese uyazichaza-ke uMose lezo iqalekiso, uthi ngalawo malanga lawo kuzofika isizwe sinithathe simfake phakathi kwey'kebhe siyonigqilaza amazwe onke. Aqhubeke futhi uMoses athi nizobaleka from emhlabeni wase-Israyeli bese niyofuna amanye amazwe la nizohlala khona. Kulawo mazwe lawo kuzofika isizwe, leso sizwe sizothatha imfuyo yenu, leso sizwe sizothatha umhlaba wenu, leso sizwe sizothatha ugolide, amadayimoni, bese siyanigqilaza kulowo mhlaba. Bese angeke nisazi nokuthi ningabobani. Lithi izwi ngizoyenza ukuthi bakhohlwe nokuthi bazalwa ngabobani. Ngaleyo ndlela leyo uJeremiya uthi kuzofika isikhathi la labantu bazobuza khona ukuthi why uNkulunkulu asiyenza kanje, njengoba umuntu omnyama ahlala abuza ukuthi yini lengaka esiyenzile emhlabeni, yini lengaka le esiyenzile emhlabeni kaThixo ukuthi sizithole siqindezelwa izizwe zonke, sizithola siqindezelwa umhlaba onke. Qhubeka. Ububi bethu buyini? Ububi bethu buyini? Sitshelwe ukuthi ububi bethu ukuthi sinesikhumba esimnyama. Satshelwa ukuthi ububi bethu ukuthi asihlakaniphanga. Satshelwa ukuthi ububi bethu ukuthi asikho civilized, kodwa akusiyikho lokho. Qhubeka. Yisiphi isono esone ngaso uJehova uNkulunkulu wethu? Nena thahisa uJesu Kriste, nena mbeka phezu kwesiphambano. Qhubeka. Usuya kusho kubo ukuthi ngenxa yokuba oyihlo bangishiyile. Aboyihlo. So ngoba uNkulunkulu vele ushilo ezweni lakhe ukuthi niyoshaya abantwana for izono zaboyihlo. So khona into aboyihlo abayenzile. Qhubeka. Usho uJehova balandela abanye onkulunkulu, Balandela abanye bonkulunkulu, babakhonza, babakhonza, bakhuleka kubo, bakhuleka kubo, bangishiya. bangishiya. That is why lobubi kubayehlele. Qhubeka. Abagcinanga umthetho wami, Abagcinanga izwi lami, abagcinanga lokho engithume bona. Qhubeka. mina nenza okubi Bayenze okubi kunaboyihlo. So nina niwes ukudlula aboyihlo, ngoba ngokuba bhekani niyalandela kube yilowo naloyo insani yenhliziyo yakhe embi ningangilaleli. qhubeka. Ngalokho siyakunwiba isuke kulelizwe, Fundela phezulu uthi uNkulunkulu yobayenzane e-Israyeli, isuke kulelizwe. ngizonisusa kulelizwe, ngizonidlakaza kulelizwe. So ngalesa sikhathi uJeremiya abhala lokhu, kade abantwana base-Israyeli bahlala e-Israyeli. uNkulunkulu uthi ngizonidlakaza, ngizonikhipha kulelizwe, njengoba uMose washo ukuthi abantwana base-Israyeli bayodlakazwa bayise umhlaba wonke, bayogqilaza kuleyo umhlaba. Qhubeka. Niye ezweni eningalazi, Niye ezweni eningalazi. Sifike kanjani e-Afrika? Sifike kanjani e-South Africa?
ngoba la eSouth Africa siye sathola ama-Khoisan, yibo abantu bokuqala ukuhlala eSouth Africa. Ayiphikiswa leyo, wonke umuntu uyayazi, ngisho no-president uqobo lwakhe. Then-ke umbuzo ukuthi thina-ke amaBantu sifike nini, sifike kanjani la eSouth Africa? Because if abantu bokuqala bala eSouth Africa ama-Khoisan, then it means ukuthi laba abanye bafikile kade kungasi abantu balana. Qhubeka. Mina nawuyise niyakukhonza khona abanye onkulunkulu Lapho kulowo mhlaba niyokhonza abanye bonkulunkulu, niyokhonza amadlozi wenu, niyokhonza i-Islamu, niyokhonza abanye abothixo. Qhubeka. imini nobusuku, Imini nobusuku, every day. Qhubeka. ngokuba angiyifuni thatha sesizwe. Ngalokho bhekani, izinsuku ziyeza, Izinsuku ziyeza. Okay, suthi lesingakafiki ngesikhathi sikaJeremiah. Izinsuku ziyeza, kwenzakalani ngalezo zinsuku? lapho kungasayi kuthiwa kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli ezweni laseGibhithe. Bazothini manje? Kepha kuphila kukaJehova owabakhuphula abantwana bakwa-Israyeli Qhubeka. emazweni onke lapho ebebaqothele khona So baqothele kuphi? ezweni lasenyakatho. Besinyakatho. Qhubeka futhi. Kepha ngiyakubabuyisela ezweni lakubo engisinike oyise. Siyeza isikhathi la abantwana base-Israyeli bazobuyela khona. Qhubeka. Bheka, ngiyakuthumela kubadobi abaningi, kusho uJehova. Babadobe, Babadwebe ne? Okay, qhubeka. Kahle kahle ngizothumela abantu abazobacindezela, ngizothumela abantu abazobazingela, ngizothumela abantu abazoba yinkosi kuloyo mihlaba yabo. Qhubeka. bese ngithumela kubazingeli abaningi. Abazingeli abaningi, uNkulunkulu uzothumela abantu abazozingela lesizwe lesi. uNkulunkulu uzothumela abantu abazophilisa lesizwe kabuhlungu. Qhubeka. Babazingele kuzo zonke izintaba, Babazingele kuzo zonke izintaba, kuwo wonke amazwe, intaba eBhayibhelini ikhuluma ngesizwe esikhulu, and then intaba encane isizwe esincane. Uma ukhuluma ngesiprofete, if ngizothi ngibona intaba enkulu eney'hlahla eziningi ezigreen, inamagolide, and abantu bakhona baphila kamnandi, ngizabe ngikhuluma nge-South Africa. If angifuni ukuthi abantu bangizwe ukuthi ngikhuluma nge-South Africa, so uthi kuzo zonke intaba bazotholakala kuzo, uNkulunkulu uzothumela abazingeli. Qhubeka. nakuwo onke amakhulu, nakuwo imifathi yeziwa, ngokuba amehlo ami akuzo zonke izindlela zabo, abasithele ebusweni bami, Qhubeka. nobubi babo abusithisize Okay. endleleni zami. Ngicela uye kuLuka. Luka 21, verse 22 until 24. iBhayibhili liphikithe or liye laprofeta yonke into eyenzakalayo namhlanje, yonke into esibhekane nayo. Abekho abanye abantu umhlaba wonke abaye badakazwa, abaye bathathwa ngey'kebhe bayogwilazwa, abaye bathunjwa, bathathwa bayiswa emazweni nasemazweni. Yonke lento le C1 isizwe esaziyo ukuthi lento ikhe yayenzakala, and leso sizwe isizwe salabantu laba esithi abantu abamnyama. I-slave trade yaqala eWest Africa, bathatha abantu babayise eAmerica, bathatha abantu babayisa eAmerica, bathatha abantu babadlakaza
wonke babayisa ngisho even as far as China, because islavery kade kuyibusiness. Umhlaba wonke kade ugqilaza labantu laba. And then from Mozambique baye bathatha abantu babayisa eBrazil, bathatha abantu babayisa eSouth America, Cuba, ama-country anjalo. Labo bantu abo-Ronaldinho, abo-Robinho, abantu abamnyama baseBrazil, abantu ababuya kuphi eMozambique, abokhokho babo babuya khona. So in the time kugcwaliseka isiprofethi sikaNkulunkulu ukuthi abantu bakhe bazothathwa bayodlakazwa bayogqilazwa izizwe zonke. Qhubeka. Ukuba lezi zizinsuku zomfundiselo. Insuku zempindiselo. Why uNkulunkulu asiphindisela? Ukuba kugcwaliseke konke okulotshiwe. Ukuba kugcwaliseke konke okulotshiwe. So lokhu uNkulunkulu akushilo ukuthi kuzoyenzakala. Kwamele kuyenzakale ngoba kumele kugcwaliseke konke lokhu okulotshiwe. Qhubeka. uJesu okhulumayo, by the way. Qhubeka. Maye kwabakhuleleyo ngoba nabancelisayo ngalezo zinsuku ngokuba kuyakuba khona ukuhlupheka okukhulu. kuyoba khona ukuhlupheka okukhulu nge-apartheid. Umama kaHector Peterson uzobona umntanakhe ashona nge-apartheid. Bazobona abantwana babo babulalwa during slavery. Bazobathathela abantwana babo bayogqilazwa kude le. Uthi uJesu mawe ngaleso zikhathi ngoba abomama abancelisayo bazolahlekelwa abantwana babo. Aboma abancelisayo bazobona amadodana abo, amadodakazi abo afa, abulalwa ngenkemba, abulawa etilongweni, avalelwa, baphila kabuhlungu. Qhubeka. Nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Kuzoba nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Khona isizwe, whether ama-China, whether amakula, amibheka la iduduza rent manje. Thina owethu amabhizinisi ala ey'tradini. Abobani abaphethe amabhizinisi abonakalayo, abobani esibasebenzelayo emhlabeni wethu. Bhekani, vulani amehlo. Khona into e-wrong ngathi, khona into e-wrong eyenzakalayo. Kuza kanjani ukuthi ekini emhlabeni wakho wena usebenzela wonke umuntu? Emhlabeni wakho ugqilazwa yiwonke umuntu. Iyenzakala kanjani leyo nto? Mawufuna ukuhola kumele uhambe uyokokota emnyango womlungu. Mawufuna ukuhola kumele uhambe uyokokota emnyango wekula. Kumele uhambe uye eChineni. Kumele uhambe. Iza kanjani leyo nto leyo? Qhubeka. Bayakuwa bedliwa yinkemba. Bayakuwa badliwa yinkemba. Khona abantu abazobulala lesizwe ngobuningi. Sengichazile leyo ukuthi lesizwe lesi siyobhekana nenkemba ngalawo malanga. Njengoba uJesu ashilo ukuthi kumele kugcwaliseke ini lokho kulotshiwe. Qhubeka. Bathunjelwe ezizweni zonke. Bathunjelwe ezizweni zonke. Ukuthunjwa kusho ukuthi bakuthathe ngenkani, kusho ukuthi bakuthathe ngaphandle kwemvumo yakho. Uma umuntu akuthunja ukuthatha wena ungafuni, lithi bayothunjelwa kuphi? IJerusalema. Bayothunjelwa kuphi? Ezizweni zonke. Ezizweni zonke. So kumele bathathwe bayiswe e-Europe, kumele bathathwe bayiswe e-North America, kumele bathathwe bayiswe e-South America, kumele bathathwe bayiswe e-Asia. Leyo siyibiza nge-Arab slave trade. Ama-Arabs labantu esibabiza ngamakulu abalungisa amafoni wethu bathatha abantu kwi-coast yaseKenya naseZambezi. Bathatha abantu bayobagqilaza e-Asia babathengisa as far as eChina. Ngibonise isizwe esiye sathunjwa, sathathwa, sayogqilazwa umhlaba wonke. Qhubeka. IJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe. Yeah. Izizwe zonke zobanyathela phansi labantu. IJerusalema iyonyathelwa abezizwe. Qhubeka. Kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Khona into kumele igcwaliseke izikhathi zabezizwe. Nabe esabi isikhathi siyeza. Qhubeka.
into le uma iBhayibheli lithi kumele kugcwaliseke konke okulotshiweyo ngoba izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu incwadi kaJeremiya incwadi kaEzaya into engiyishilo angeke ize ihambe ibuye kimi ingakenzanga lokhu engithe izokwenza. uMoses uye waxwayisa abantwana baka-Israyeli wathi uMesiya uyeza, uma nina nimu-rejecta nizobhilazwa, niyothathelwa imihlaba yenu, nizobulalwa, nizoba yigqila zabantu. Abantwana baka-Israyeli ngamalanga okugcina kuzoba abantu abagqilaziwe, abantu abahluphekile, abantu abathathelwe imihlaba yabo, abantu abathathelwe abacindezelwa emhlabeni yabo, kuzoba abantu abaphila kabuhlungu. Lisho kanjalo uthini? yalusa izimvu zokuhlasela, zokuhlatshwa, ezibathengile bazisaba, bengazithwethi icala bona kodwa, nezibathengisile bazo bathi iseba njalo, nezibelusi zabo bangazihawukeli. Qhubeka. Ngicela imfundo futhi. Kusho kanje uJehova uNkulunkulu wami Uthini? yalusa izimvu zokuhlatshwa, 5, ezibathengi bazo bazihlaba, bengazithwethi icala bona kodwa. So khona abantu abazobulala labantu laba kodwa bona bazothi asinaqala, bazobulala lesizwe lesi bathi thina asinaqala. Now sonke siyazi ukuthi to this day abelungu azange bathi askis nokuthi askis for i-apartheid, azange bathi askis for yonke into ekhe yenzakala, kodwa sitshelwa ukuthi iBhayibheli lithi laba abababulalayo angeke bazothi thina asinalo icala, angeke bazithwale icala. Cela uqhubeke. Jeremiah. Iyakubalandela ngenkemba, Ngizobalandela ngenkemba nangendlela, nangani futhi nangesifo, nangesifo ngibenze babe yingcebhe emithethweni. khulumela phezulu. Ngicela uyiphinde. Uzoyenzani uJehova? Ngiyakubalandela ngenkemba, Ngizobalandela ngenkemba nangendlala, nangesifo nangesifo, ngibenze babe yingcebhe emithethweni yonke yomhlaba. umhlaba wonke uzothi nobheka labantu kuzoba abantu abalandelwa yinkemba, abantu abalandelwa yindlala, abantu abalandelwa isifo. So abantu abagulayo, abantu abahlale kukhona izifo eziningi ezizobafikela, abantu aboshukela, abantu bama-arthritis, abantu bazonke ley'gulo ezikhona, and then uthi bazolandelwa yini futhi yinkemba. So izizwe zonke luthe phakathi kwezizwe zonke, izizwe zonke zizoziyenzela phezu kwalabantu, izizwe zonke zizovele ziziyenzele noma yini esifuna ukuyenza. Bese uthena nani futhi isifo, inkemba nendlala, kuzoba abantu abahluphekileyo, kuzoba abantu isizwe esihlupheke kakhulu futhi. Cela uqhubeke. Babe yisiqalekiso nesimangaliso, nento enyuselwayo, into ebhekelwa phansi. Labantu bazoba yisiqalekiso, labantu bazoba yisimangaliso, izizwe zonke zizobabheka, even nabo bazozibheka bathi kanti yini into e-wrong ngomuntu omnyama, kanti umuntu omnyama unjani, kanti why umuntu omnyama anje. And then lithi kuzoba abantu abanyathwa umhlaba wonke. Qhubeka. nehlazo ezizweni zonke
bahlale kuzo. Qhubeka. ngokuba abawalalelanga amazwi ami. So bayoba uhlazo ezizweni zonke. Ngibonise abantu abanje umhlaba wonke. Ngibonise isizwe esinje umhlaba wonke. Qhubeka. Usho uJehova. Kusho uJehova, bayihlazo phakathi kwesizwe sonke. Umhlaba wonke ubabhekela phansi. Akunasizwe esibahloniphayo. Qhubeka. Engawathuma kubo ngezinceku zami abaprofeti. Ngibathuma njalo njalo. Yebo, kanilalelanga, usho uJehova. So ngenxa yokungalaleli konke lokhu kuzobavelela. Uthi uJehova konke lokhu ngoba banganandlebe, ngoba nganinika imiyalelo yami, ngoba ngathumela uKristu, ngoba ngathumela indodana yami, ngathi indodana yami hamba uyobasindisa. Kodwa bona bambeka phezu kwesiphambano. Namhlanje ngiletha icala lokufa kwakaKristu phezu kwawonke umuntu ozwa le voice yami namhlanje. Qhubeka. Zefanaya, uZefenaya uthini uZefenaya? kusukela phesheya kwemifula yaseKushi. Funda phezulu. Kusukela phesheya kwemifula yaseKushi. Sukela phesheya emfuleni yaseKhushi. Now, iKhushi igama elinye or igama lakudala le-Ethiopia. But not the Ethiopia kuphela, i-Afrika yonke, because i-Afrika kade inamagama amaningi. Igama le-Afrika lakudala kade kuyi-Dinhaba, kwaba yi-Kemet, kwaba i-Ethiopia, kwaba yi-Kush, kwaba yi-Egypt, kwaba yi-Ethiopia, kwaba yi-Sudan. Njengoba namhlanje i-Afrika siyibiza ngani? Nge-Afrika. Kodwa kudala kade ibizwa ngenkathi zikaZefenaya, kade ibizwa ngeKhushi. So maningi amagama ngike ngayichaza lento le njengoba ninize la ngelinye ilanga ukuthi le gama elithi Afrika libuya ku-Epiphanes Africanus. He was a Roman general. Wafika yena wathi, I have discovered lo mhlaba lo, uthiyeni emuva kwami. And ever since that day igama lale continent kwaba yi-Afrika. So namhlanje sihamba sizibiza ngama-Africaners, ngama-Africans, ekubeni igama lomlungu lelo. Ngibeka so emfuleni yaseKhushi ngaphakathi e-Afrika, emfuleni yase-Afrika kwenzakalani? Abamusa indodakazi yabahlakazekile bami. Khona abantu abahlakazekile bakaNkulunkulu abangaphakathi kwale ndawo ebizwa ngani? Ngekhushi. Namhlanje siyibiza ngani? Nge-Afrika. So uthi uNkulunkulu abantwana bakhe bazabe bangaphakathi kwe-Afrika, bazabe baphakathi kwani? Kwekhushi. Qhubeka. Bayakuletha umnikelo wami. Bayokuletha umnikelo wami. Ngalolo suku awusayi kuba namahloni ngazo zonke izinto. uNkulunkulu uzabe akubizile. Iqala lana-ke lento lena, iqala ngabantu abafana nathi abazophakamisa bashumayele ukuvusa i-identity futhi yesizwe sika-Israyeli. Qhubeka. Ophambuke ngazo thina. Ngokuba khona ngiyakusuka kwakho. Abazinza ngokujabula. Awusayi kuziphakamisa entabeni yami engcwele. Kepha Ngiyakushiya phakathi kwakho abantu abahluphekayo nabampofu. uyoshiya abantu abanjani? Abahluphekayo nabampofu. Undela phezulu, uyoshiya abantu abanjani? Abahluphekayo nabampofu. Uyoshiya abantu abahluphekayo nabampofu. Bhekani Afrika, i-Afrika ayigcwelanga na abantu abahluphekile nabantu abampofu? Bhekani na ukuthi sihleli phezu kwegolide kodwa khona abantu abanjani? Abahluphekile nabampofu. Sithi umhlaba wethu lo, kodwa sinjani?
sihluphekile futhi simpofu ngoba uthi uJehova konke engikushilo angeke nize nikubaleke kuzofezakala ngaleyo ndlela-ke lithi izwi ngaphakathi kwe-Afrika ngaphakathi kweKush abantwana baka-Israyeli kuzoba abantu abahluphekile futhi abantu abampofu yizwi likaJehova isiprofete sikaJehova vula amehlo akho uzibonele wena nje okokwakho ukuthi ukuyenze ukuthi ubheke if impilo esiyiphilayo ayivumelani na nalokhu uJehova athe kuzoyenzakala kubantwana bakhe qhubeka Jeremiah 42 verse 1. so kahle kahle sifike kanjani-ke la e-Afrika Jeremiah 42 verse 1 qhubeka Zase zisondela zonke izinduna zempi. khona izinduna eziye zasondela kuJeremiah now ngalesikhathi lesi i-Israel kade ibuya empini or uJuda kade abuya empini noNebukadnezar inkosi yaseBhabheloni banqotshwa nabanqotshwa kanjalo laba baphethe ibutho sabanqotshiwe beza kumprofethi uJeremiah bathi sitshele Jeremiah ukuthi kumele senzeni qhubeka noJahanani indodana kaTheresa, noSezaniya indodana kaHosana, nabantu bonke abancane nabakhulu. Sathi kuJeremiya umprofethi, ukumusa kwethu makwamukeleke ngaphambi kwakho. Usikhulekele kuJehova uNkulunkulu wakho. ukhulekele kuJehova uNkulunkulu wakho Jeremiah ngoba Umusele zonke izikhathi, ngokuba sisele singabayingcosana. so sisele singabayingcosana isizwe sethu sibulalwe uNebukadnezar inkosi yaseBhabheloni qhubeka Kwabaningi njengalokhu amehlo akho ekubona ukuba uJehova uNkulunkulu wakho asibonise indlela esiyakuhamba ngayo. so bayacela-ke ukuthi Jeremiah sicela usitshele ukuthi uNkulunkulu uthi siye kuphi yiphi indlela okumele sihambe ngayo now uJehova uzobatshela ukuthi ningahambi e-Israyeli hlalani kodwa bona bazothi thina sifuna e-Afrika ngoba e-Afrika kunomhlaba omuhle ngoba e-Afrika kukhona igolide ngoba e-Afrika akunampi ngoba e-Afrika ku-right uNkulunkulu manje naba bayahamba baya kuJeremiah bayamcela Jeremiah sicela ngoba wena umprofethi uyosithandazela kuNkulunkulu umbuze uNkulunkulu ukuthi kumele siyenze kanjani ngalesikhathi uNkulunkulu uzobaphendula ngomlomo kaJeremiah abatshela ukuthi ningayi e-Afrika hlalani e-Israyeli kodwa bona bazofunda e-Afrika funda Wayesethi kuye uJeremiya umprofethi, uyaphendula uJeremiah umprofethi uthi "Ngilizwile, bekani ngiyakukhuleka kuJehova uNkulunkulu wenu njengamazwi enu." ngiyokhuleka-ke manje ngilizwile ningibuza ukuthi kumele senzeni-ke ngalesikhathi qhubeka Kuyakuthi noma yintoni uJehova ayakungiphendula ngayo, ngilitshele yona, nginganibhodeki lutho. okay so yonke into uJehova ishoyo nami ngizontshela yona qhubeka Bathi kuJeremiya, uJehova makabe ngumfakazi oqinisileyo nothembekileyo ngathi, uma singezi njengamazwi onke, uJehova uNkulunkulu wakho uyakukhuluma nawe qhubeka noma lizihle noma lizihle. so hangiyokhuluma noJehova for thina lokho akushoyo sizokuyenza kodwa siyazi ukuthi banamanga ngoba namhlanje sise-Afrika ngisho so baye baqamba amanga qhubeka Jehova uNkulunkulu wethu esiphuthuma kuyo ukuba kube kuhle kithi, lapho sisilalele izwi likaJehova uNkulunkulu wethu. qhubeka Kwathi emva
likaJehova lafika kuJeremiya. After 10 days, after izinsuku eziyishumi, uNkulunkulu uyaphendula-ke manje uyabatshela nabo-ke angisho bathe Jeremiah hamba ukuthandazela. Jeremiah uhambile uyathandaza. uNkulunkulu after iy'nsuku eziyi-10 uyabuya ubanika impendulo. Uthini uJehova kubo? Wayesembiza uJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zezizwe ezazinazo, nabo bonke abantu abancane nabakhulu, wathi kubo, "Kusho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, engizithume kuye ukubeka ukunxusa kwenu phambi kwakhe uthi, uma nihlala nokuhlala kule lizwe, ngiyakunatha nginganisibizi, nginisale, nginganisikhulu, ngokuba ngiyazisola ngokubi engikwenzile kini." So uma nihlala e-Israyeli, uma nihlala eJuda, angeke ngize ngizonapha, ngizoniyenza isizwe esikhulu futhi. uJehova ubatshela kahle ukuthi angisho bakucela uJeremiah ukuthi seliyokuthandazela. So ubanika impendulo-ke uJeremiah, impendulo yakhe from uNkulunkulu, hlalani kulo mhlaba lo ningahambi. Qhubeka. uNkulunkulu uyabatshela abantwana bakhe ningahambi, hlalani kulo mhlaba lo engithe nihlale kuwo, ningahambi. So uNkulunkulu manje abantwana bakhe eza kuye baya kuJeremiah. uJeremiah uyabatshela ukuthi uJehova uthi ningayi kulo mhlaba lo okuyi-Egypt. Siyazi ukuthi i-Egypt kahle kahle kade kuwumhlaba, igama lakudala le-Afrika, njengoba iKush kade kuyigama lakudala le-Afrika, njengoba i-Ethiopia kade kuyigama lakudala lentuza, neDinhaba kade kuyigama lakudala. Qhubeka. Manje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engizithume kuye ukubeka ukunxusa kwenu phambi kwakhe uthi, uma nihlala nokuhlala kule lizwe, ngiyakunatha nginganisibizi, nginisale nginganisikhulu, ngokuba ngiyazisola ngokubi engikwenzile kini. Uma nihlale e-Israyeli, ningasuki la e-Israyeli ngizonakha, angeke ngize ngimdakaze. Qhubeka. Ningayesabi inkosi yaseBhabhiloni, Ningayisabi inkosi yaseBhabhiloni. Qhubeka. eniyesabayo. Okay. Ningayesabi, kusho uJehova, ngokuba nginani ukuba nginisindise, nginokhule esandleni sayo. Qhubeka. Ngiyakunithatha ngobubele ukuba sinihawukele. Okay, so hlalani kule sizwe. Le nkosi le eqeda ukunqoba, le nkosi eqeda ukubulala abazali benu, ukubulala abantwana benu, ukubulala isizwe senu, ningayisabi. Hlalani la kule sizwe, kulo mhlaba lona, nizonakha la kulo mhlaba. Qhubeka. Inibuyisele ezweni lakini. Inibuyisele. Kepha uma nithi, Uma bathini? Asikuhlala kule lizwe. Kepha uma nithi angeke nihlale e-Israyeli, angeke nize nihlale khona, nizoyenzani? nize ningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu. Ningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu othe hlalani lana e-Israyeli, kodwa nina nithi nizohamba nohlala kumanye amazwe. Qhubeka. Nithi ngokuba siyabuya ezweni laseGibhithe. Sizoya ezweni laseGibhithe, sizoya e-Afrika. Uthi uNkulunkulu hlalani la kulo mhlaba enginike wona, la kulo mhlaba wesithembiso enginika baba wenu. Bona bathi cha, sizohamba siye eGibhithe. Qhubeka. Lapho singayikubona khona izwi, singezwa ukukhala kwesilomo, singalibeli ukudla, sihlale khona. Funda.
Izwa manje izwi likaJehova wenkali yakwaJuda. Usho kanje uJehova Sebawothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, uma nibhekisa nokubhekisa ubuso benu ukuya eGibhithe, kuzoyenzakalani manje e-Afrika? nihambe ukuba nigogobele khona. Inkemba eniyisabayo iyakunifika khona. So inkemba elisabayo iyonifika khona. So la nithi nina nifuna ukuya e-Afrika ngoba e-Afrika kunokuthula, ngoba e-Afrika kunampi, ngoba e-Afrika kunomhlaba omuhle, ngoba e-Afrika zonke lezi zinto lezi, uthi uJehova inkemba iyonifika khona Ezweni laseGibhithe, ezweni laseGibhithe indlala nendlala eninovalo ngayo inamathele kini. nalani yakhona e-Afrika nobulalwa yindlala, so nolandelwa inkemba, bese niyoba abantu abahluphekile, nobhekana nendlala ebusweni. Qhubeka, nifele khona. Qhubeka. Kuyakuba njalo kubo bonke abantu ababhekisa ubuso babo ukuya eGibhithe ukuba bagogobale khona. Kuyoba njalo kubo bonke laba bathi ngiyahamba mina la e-Israyeli, thina siyakhathele le ndawo lena, siyahamba esizweni sikaNkulunkulu, siya e-Afrika. Qhubeka. Bayakufa ngenkemba, Bayakufa ngenkemba, ngendlala, bayokufa nangendlala nangesifo. nangesifo. Vula amehlo ubheke isizwe sakho. Siphi isizwe esise-Afrika esesabulawa yinkemba, sisabulawa yindlala namanje, and nezifo sibhekane nazo. Qhubeka. Kungabikho uho oyakusala aphunyuke ebubini eziyakubhekisela phezu kwabo. Ubani ozoyehlisela ububi? Ngokuba usho manje uJehova uSebawothi, uJehova uzobayehlisela lobubi. Qhubeka. ka-Israyeli uthi, njengalokhu intukuthelo yami nokufutheka kwami kuthululelwe phezu kwabangithileyo eJerusalema. So ukuthukuthela kwakhe kuphezu kwabantwana bakaJuda, phezu kwabantwana baka-Israyeli, phezu kwaso lesizwe lesi. Ngicela uye kuncwadi kaRomans. Phezu kwaso lesizwe lesi. So uNkulunkulu baxwayisile abantwana bakhe ukuthi ningawushiyi lo mhlaba lo engiye nganika bobaba wenu ngesandla sikaMoses noJoshua. The time ngibakhipha emhlabeni wase-Egypt, ngibayisa emhlabeni wabo okuyimhlaba engibathembise wona. So ngesikhathi sikaJeremiah ngoba babhekane nempi, ngoba babhekane nokufa, sebadecide ukuthi bona bazohamba kulo mhlaba lona, bahambe baye e-Afrika bayoqala isizwe sabo esisha. Kodwa into esiyaziyo, uNkulunkulu ubaxwayisile ukuthi ningayeki lento lo. uNkulunkulu ubaxwayisile ukuthi hlalani kulo mhlaba. Qhubeka. KwabaseRoma chapter 11 verse 1. Ngalokho uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Uyabuza uPaul, uNkulunkulu usilahlile na isizwe sakhe? uNkulunkulu njengoba abantwana bakhe abadakazile, bagcilakwa, bayenzwa zonke lezi zinto ezimbi, uNkulunkulu usilahlile na isizwe sakhe? Uthini uPaul? Cha, nabanye. Cha nanganye, cha akasilahlanga isizwe sakhe uJehova. uJehova isizwe sakhe usasithanda namanje. Kodwa ngoba yinduku, njengoba nawe umzali, abantwana bakho unokhipha ibhande ubashaye. Leli ibhande likaNkulunkulu. Qhubeka. Ngokuba nami ngingum'Israyeli, Ngokuba nami ngum'Israyeli, wenzalo wenzalo